Nĩ Jumamothi tariki ni 14 mweri ni wa kĩhungatho cia mwanya nĩ ũnyitanĩri waku nĩ Kiheo Kabiru Wikendi mwĩhoko wako kĩrĩ thayũ nĩ twagĩũka tũkũmenyithie marĩa matinda makĩanĩka njĩtagwo Wairimu wa Wanjiru mũtwathĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Sharon mwarĩ wa gĩcũhĩ na gĩtĩo kĩnene reke tũkorwo tũkĩrika mohoro-inĩ maitũ kũrĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri mũndũ gwĩtwo Profesa Kithure Kindiki nĩ arĩrĩirie ciĩgiĩ gũcokerwo kwa ithurano cia UDA matũra-inĩ augĩte marĩ na ceceni cia gũikiria kura makiria ma 9,000 na ahũranĩri a iturwa ngũrani nĩ 5,000 na ningĩ arakiuga atĩ kana gũtirĩ riboti oro yothe mamũkĩrĩte ĩngĩmainie na kũhũthĩra hinya ngucanio na kunwo kwa watho hĩndĩ ya ithurano. We believe as UDA that the party is stronger if it is strong at the grassroots. When the people who speak on behalf of the party at the local level, at the grassroots, are elected by party members, then you have a strong party. So we have 9,000 polling centers, 9,000 returning officers. We are talking about 500,000 candidates who are fighting for 150,000 slots. So it's quite an exercise, and those are just 18 counties. Going forward, you'll have in excess of 1.5 million towards 2 million candidates, but the final number of those who will be elected at that level will be slightly over 500,000. I think 585,000 or thereabout. Anyone who tries to use violent behavior to push forward their interest in this election will receive extremely punitive repercussions from the UDA party, because we believe democracy is about persuasion and selling your agenda vis-a-vis the agenda of other people. And we are very proud as UDA to note that we have no report of that. We don't expect those kind of reports, and if they arise, the consequences are extremely deterrent. Nobody will try that business anywhere near the UDA party. Na Minister wa maundu maja wa bũrũri Musalia Mudavadi ni umwe wa atongoria mahumbĩte riri igongona rĩa gũkũngũĩra bũrũri wa Ireland. Mudavadi augĩte Kenya na Ireland ngwatanĩro yao yanjirie gatene ĩrĩa augĩte nĩonete kana nĩtũmĩte gũkorwo na ũcenjia mũnene arĩ hamwe na ũkũria makĩria kuma hĩndĩ ya kũhingũrwo kwa embassy yao gũkũ bũrũri-inĩ mwaka wa 2014. Indeed, Kenya regards Ireland as a valued partner and true friend. We even sat together on the UN Security Council in 2020 and 2021, which proved that when Kenya and Ireland link arms, the world gets a little more peaceful and a lot more hopeful. I also wish to appreciate the Kenya-Irish Society, which has played an important role in enhancing ties between our peoples. Through cultural events, philanthropic activities, and community outreach, the Society has created a forum for Kenyans and the Irish community to share traditions, celebrate diversity, and form long-lasting bonds. For over a century, Irish missionaries have built schools and hospitals across our nation. Today, organizations like Concern Worldwide continue this noble tradition through vital work in health, nutrition, and livelihoods. Your support to the Young Scientists Kenya program is nurturing the next generation of innovators, while Kenya is proudly preparing to send our skilled nurses and midwives to Ireland, a beautiful exchange of goodwill and expertise. I was delighted to have the chance today to experience for myself
the positive impact of the Embassy's development programme and Irish aid funding, and of course the important work of our local partners as we strive together to create better futures for young people and deliver the Sustainable Development Goals. In these difficult days internationally, it was wonderful to see such optimism, such commitment and such leadership from Kenyan partners. And it is this kind of optimistic leadership that we all need to drive international connections and positive progress in places like Gaza, Ukraine, Sudan and the Middle East. Cheers, and I thank you. Na tugitigana na icio ni ati mubunge wa Uriri Mark Nyamita ni akumithite ciiko cia uhaguku wa ugitiri iria ithiite na mbere na kuonekana kuria kaunti ya Migori. Augite riu muingi hamwe na ahuri biashara maraikara mari na hahu na kuringana na Nyamita arakiuga matharaita maria mari na andu akumwena ucio marahuthika kuhamurithia muingi. To condemn in the strongest term possible the proliferation of illegal guns in Migori County. Over the last few months, we have lost not less than 12 lives, including yesterday, whereby 2 people were shot in Makalda. Unfortunately, those 2 people are also my constituents. For absolutely no reason. Because there are people who have allowed their aides to continue to hold illegal guns. And we are calling on the security agencies in this county, led by the County Security Committee. We will not continue to lose lives and no action is being taken. And we are calling on the government that it is now a serious matter. We cannot have lost 12 lives in less than 3 months. We have people who are bedridden out of the gunshots of illegal guns that are here. Some of them are walking freely and they are known. That evidence has been provided to the police. No single arrest has been done. I don't know how many people were waiting to die so that we take action. So we were asking them that can they take stock of licensed firearms? Because there are people who are licensed and they're using that very advantage to also carry illegal guns, which are out on hire. And now our people are losing lives. We will not sit pretty. So we are asking the County Security Committee, please move with speed to take action. In Makalda, 2 people died yesterday. Just about 3-4 days ago, 1 person also had died. Out of this, no single arrest has actually been done. It is unacceptable. It is something that we are not going to take lying down. Tukihoka ugitiri ni ukoro kigacirithio mwena ucio mubunge wa Kiharo Ndindi Nyoro arakiuga nyumba nyingi cia mohoro ni iratangika kibeca kuona thirikari ya mahewira ndikoragwo ikimariha ona ndururu. Akiuga undu uyu wa gucungiriria nyumba imwe cia mohoro kuhingwo ni kwaga thendi. Oho ningi akiugite maguta matibatie kuongererwo ona shiringi ona imwe. Hapa ni mahala ambapo vipaji vinaibuliwa na ndoto zetu zinakuzwa. And there is a threat in Kenya that is extremely worrying, which I call upon all the leaders, tafadhali tuangalie hiyo maneno. That now in Kenya, the government inajaribu kuumiza media houses na njia ya kutolipa wao pending bills ambazo wanadai serikali through advertisements. And the government and the leaders of government are starving our media houses the pending bills because they want them to collapse. They are also starving them of businesses from government, channeling only to where they have interest, so that media houses can collapse. So that after imminent collapse, they then offer buyout bids to buy our media houses. That as we talk today here in Kenya, our 3 main newspapers, 2 of those now main newspapers are now tabloids of this administration because they have been bought through stakes and shares. That Kenyans wake up in the morning kusoma gazeti
Na hiyo gazeti kati ya zile tatu Kenya inajua gazeti tatu. Already bili ni tabloids ya wenye wako katika uongozini. Let us let media to be an instrument of democracy. Every mid of the month tunapata review ya bei ya mafuta. Na nataka niongee na EPRA na serikali kuu nikiwa hapa Wethaga, tukiwa na wazazi wa Kenya wengi hapa. Mukifanya revision ya mafuta, Kenyans are very much aware that mafuta yote iko Kenya saa hii as stocks and reserves was imported into Kenya before there was instability in Iran and the Middle East. And we know that. So, EPRA musifikiria wa Kenya hawajui, wanajua. And, si munajua? And number 2, nyinyi wenyewe kama serikali, you have come in the open to say that there is no ship that has docked into Kenya carrying fuel products since the instability in Iran. And therefore it is obvious that mafuta ambayo iko Kenya was imported through the prices before there was instability in the Middle East. So we are calling upon you as EPRA and the national government. Do not try Kenyans by purporting to increase fuel prices and blaming it on Iran. Ni ngatho na icio cia mundu gwitwo mubunge wa Kiharu igatwekanya uko tugikiria oro hanini gakuhana gitio kinene ndugathi haraya amututi turarikia gukuihurira. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Mururumo mweru wa TV. I see trees of green. Muturire wa o mundu oro wothe ni uvataraga muonere ungi wa maundu. I see them bloom for Tha wa minoga ya muthenya ni uvataire kuhuruka na kwirorera thenema cia gugucanjamura, thenema cia gutuma utheke wingaurire. Wavatara guthutherwo ngoro na gwikirwo mwihoko. Nawe mwendi thenema cia haro ndutigitwo na thutha. Thenema cirongoreirie ng'ano cia ma. God's children are no longer for sale. Thenema cia ukristiano iria ungirorera muri hamwe na ciana. But when you find your identity in the one who created you, it will change your whole perspective. Niundu wa mwago uyu wiroragire Kiheo TV o muthenya kwambiriria thaa 4 cia utuku. Ukene ukenuke. what a wonderful world. Kiumia kigima gikoragwo na mihango kiondorita. Uguo onaguo ni tumenyete. Na nikio tabarira ya kuinikiriria yongereirwo wathi mweru niguo tuguteithia gutiriha wikendi na thitairu. O muthenya wa Jumamothi ni gwikira twaraba niguo wirekererie wige mathitire thithi tukaina karithi gakongoya. Atiriri waigwa ni kuongerera wathi ni atiriu kwambiriria thaa 2 cia utuku tukagia na mweke wa guthathaia Ngai imwe kwa imwe. Thaa 3 kinyagia thaa 4 tugakurehera ma DJ matiganite magagutukaniria nyimbo iria mwaki na kukuma thaa 4 tukaina mithu ikarega ndare. Aini aria ng'u a nyimbo cia kugoca Ngai makaina imwe kwa imwe kinyagia thaa 6 utuku gatagati. Mwago mutheri ungigitigithia atia ni kuinikiriria na MC Kiheheji wa Gitawa. Kuru wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na wigiririki munene barabara-ini.
Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muigi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici-ini citu Rwesambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorova ya gatano barabara-ini nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM kana utuhurire thimu kugerera 0703 164 003 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ngatho ntwarekia gugicokereria ororingi na Minister wa Energy Kiheo Wandanyi ni erire a Kenya ati matige gukorwo na ho kuona thogora wa maguta ndukwambatira ona thegia wa bara iria irathie na mbere kuria gitaru kia urafu-ini. Aritie ari Kipkelion ya irathiro hindi ya kuhura cabi mubango wa utambia wa thitima micini itiganite. Akenya maraikarite na ho kumana na nduthuki iria iraigwika mabũrũri ma Kiarabu kuona Kenya iguraga maguta kuma mabũrũri-ini ma UAE, Saudi Arabia na mangĩ manini kuma Oman na thabari ya kumarehe gũkũ bũrũri ĩngĩgĩa mĩhĩnga Akenya makurika mĩhuko ona makiria. No rĩu Minister wa Energy Kiheo Wandanyi augĩte Kenya nĩ gathikĩte mĩtaratara ya gũtigĩrĩra gũtikwaga maguta na thogora wamo augĩte ndũkwambatĩra akiuga EPRA nĩ kwanĩrĩra thogora wa maguta. Hakutakuwa na upungufu wala ukosefu wa mafuta katika nchi ya Kenya licha ya vita ile ya Middle East kuendelea, kwa sababu tuko na appropriate mechanisms, tuko na very robust framework agreements between the government of Kenya and the international oil companies which are serving us under the G2G arrangement. Kwa hivyo wananchi wa Kenya wasiwe na hofu au wasiwasi. Mafuta itakuwepo katika petrol stations from now up to the end. Na hata kesho taasisi ya EPRA itatangaza bei ya mafuta kama kawaida. Kwa hivyo msiwe na hofu wala wasiwasi. Wandanyi aronekana gukirira mubunge wa Kiharu uria utaratigithiria thirikari akiuga Nyoro akoragwo bunge-ini mawatho matiganite makihitukio akimuria niki kiratuma kimunegenie. Inakuwaje kwamba mbunge kama wa Kiharu ambaye anaketi katika bunge ikishapitisha sheria especially tax clause, petroleum development levy, road maintenance levy, hizo zinapitishwa na bunge la taifa. Na wewe kama mbunge unaketi ndani ya bunge na bunge ikishapitisha sheria unatoka nje kulalamika. Unalalamikia nani? Who are you complaining to? And yet you are part and parcel of the parliament that passes these laws. Mwena-ini wao abunge a Kipkelion marauga Kenya ikinyite handu maundu mothe moru mekika karakaroroterio President William Ruto magathiriria utongoria wa President kuona we ari na agenda. Wale wengine wana agenda, kazi yao tu ni Ruto amefanya hivi. Hata mvua ikinyesha kubwa Nairobi wanasema Ruto amesababisha hii. Hata maji mvua ikinyesha jameni mnalaumu mtu. Wana mpango. Lakini serikali ya Daktari William Samuel Ruto ina mpango mzuri ya kuunganisha nyumba zenu na stima, mpango mzuri ya kuleta maji nyumbani, mpango mzuri ya kutengeneza barabara.
Na tugithina mbere ni ati NCTC yugite ni kugia na gikaro na arutwo a university tiganite kwaririria mawitikio maruru maria macungiririe arutwo aingi ukora ati ni mareka maundu kumana na kwiyomekana ni arunao na ukiringana na arugamiriri a ruhonge ruru maugite ati thiku ici andu marakorwo makiingirio thiini wa ikundi icio kana gwika maundu matiganite makiria hindi ria marahuthira nenda makiuria aciari na arutwo ukorwo mari We have quarrels. You are the peacemaker who stands. Kwa kifupi, nchi hali imeboreka kuhusiana na mambo ya recruitment and radicalization, but kwa wakati huu mambo mengi haya hufanyika online kwa mitandao ya kijamii, ambapo tunazidi kuwarai wanafunzi, wazazi na haswa wale ambao wana tarajiwa pengine na wale wana recruit kujiunga na vikundi wachungane na mitandao ambayo wana tembelea tofauti manake kule ndio iko, sio kama zamani ambapo ilikuwa ni person to person recruitment. Na ni shughuli ambayo lazima tuifanye ili wanafunzi wakiwa vioni na wakimaliza kusoma wakienda kwa jamii wawe wana ufahamu zaidi na wakaweza pia kushauri vijana wengine. Peer to peer running, peer to peer counseling, peer to peer guidance, na ndipo hapo tutafaulu kwa nchi hii kuboresha usalama na kupunguza hatari ya mambo ya itikadi kali na ugaidi kwa vyuo vyetu na katika jamii yetu. We appreciate that most vulnerable people are affected by this are the young people who reside within our universities, and we're taking deliberate measures in terms of having a preventive approach, having this kind of event where we're able to engage students and have student-led activities where by themselves they're able to get sensitized, come up with their own activities that try to promote ways of peaceful coexistence. Research and evidence is being done, I'm sure, with the clubs and societies that are available, and the universities, I'm sure, are trying to collect as much data as possible. We also work with the Ministry of Gender, and they are also collecting a lot of data. Data is also being collected in terms of the hotlines that are available from the government when these issues are reported, so that we can know what is happening out there that is either radicalizing our students or getting them to engage in violent extremism. Nao aikari atigania ya irathiro no kiha thutha wa mundurume wa miaka 50 kuragwo ni muihwa wake kana muru wa nyina na mutumia wake na njira ya guthecwo kahiu. Na civu wa itura riri augite gikuo iki kiumanite na arume acio eri ukorate ni marambiririe guikaniria miario na marakara ma umwe marabatira. Ile kitu imenichangaza mimi, nimepigiwa simu nikiwa huko Mudhara, nikaambiwa huyu Kabaya Silas amekatakatwa na kina semeji jao na ni kama amekufa. Hakuwa amekufa. Mimi nikachukua gari yangu nikateremuka kwa mbio, nikakuja nikakutana na mmoja pale anakimbishwa na watu. Ule alikuwa amechapwa hapa, mwingine amejifungia kwa nyumba wakiwa na ndanda yake. Sasa wengine wanakalisha hii nyumba, wakiwa nakalisha nyumba, huyu akakuja hapa akaletwa hapa. Sasa nilikuwa nataka kusema nini? Hao watu wamefanya kitendo mbaya, na naomba serikali wachukulia hatua ifaayo, kwa sababu haiwezekani watu kukaa watu tatu kwa mboma moja. Watu wako na miaka zaidi ya 45 na hata ndanda huyu wako na miaka karibu 50 hajaolewa na huyu mwingine, na hao vijana hawajaoa, ndio wanaleta shida hizi zote hapa. Kwa sababu sasa hawa vijana, mimi personally nilikuwa hapa tarehe 27 kwa sababu mambo imetokea tu kienyeji. Huyu mama ambaye yako pale, mama mzazi, alikuwa hospitalized pale Mudhara, akawa refund Meru. Nikafika kwa hii mboma, vijana wakanikataza mama yake nimpeleke hospitali, na mama naye akasema categorical mimi sitakunywa dawa. Kutoka hapo mamlaka chief ikaishia hapo, kwa sababu mimi sitameza dawa on behalf yake. So naomba tu wale sasa wamebaki, kwa sababu sasa wale walikuwa na shinda, tumewashika wote, wako station na watachukuliwa hatua ili wengine waone kufanya hivyo ni kitendo mbaya sana. Asubuhi tukiwa kwa barabara tu tumekutana na mob justice, tukiwa imefukuzana na mtu mmoja hapa. Yule amefanya ile kitendo iko hapa, wakamshika
Wakakuja na yeye hapa, hatukuwa tunajua nini inaendelea. Akapigwa kidogo tu, akapigwa kidogo tu na mob justice. Na yeye ameua mtu mwingine hapa, ni shemeji yake. Sasa sijui kama sisi vijana hatutakuwa tunaenda kwa mabibi zetu bwana. Hatutakuwa tunaenda kwa mashemeji wetu. Tunaenda sasa unauliwa, hata ujui nini inafanyika. Sasa mimi naomba kwa hii community, kwa Kenya yote, watu wapendane bwana. Nĩũndũ wake akuona tokorwo mahĩtanĩirie kaũndũ kanini mangĩikarire thĩ na methe kĩhonia. Tũgĩthiĩ na mbere, ahũri biacara anini nĩ morĩtio kuoya kĩgĩna kĩrĩa ahũri biacara maraheo nĩ thirikari, na aikari a kaunti ya Turkana nĩ amwe a andũ arĩa matoete kĩgĩna gĩkĩ, kũrĩ andũ ethĩ morĩtio kwĩyũnga ta gĩkundi nĩguo makorwo makĩoya mbeca icio. Sisi kama wafanyabiashara ya manguo hatuna soko. Soko yetu kutokea wakati ya Moi mpaka saa hii, iwe national iwe county, hakuna mtu, mamiti ndio imemea ndani. Unapata sisi samaki yetu hapa Lodwar au Turkana, mkongoliza anakuja kununua kwa bei la $2, lakini samaki ile inaenda inauzwa kule Kongo kwa $15 au $20. Na sisi tukitaka kujaribu kuangalia ile market tufikie, tunapata vizuizi na yale ambayo tunasemezana hapa kwamba tuko katika jumuiya ya Afrika Mashariki, tunashindwa ni kwa nini hatuwezi tuka access those markets. Ile shinda kubwa tunajua iko na wanabiashara ndogo ni kitu inaitwa formalization. Wewe unataka ukae tu pale kijijini, utaki kujiandikisha, utaki kutambulika na KRA, utaki kuonyesha sura yako sababu unaogopa tax. Sababu unaogopa nini? Kulipa ushuru. Na tunajua lazima tulipe ushuru ndio tujifanya nini? Na bila wewe kujisajili, ukuwe na business, registered business. Hii maneno yote mzuri mnasikia hapa itakupita ukifanya nini? Ukiraramika. Pesa ambazo ziko ni 71 million Kenya shillings. Nyinyi mnataka tuchukue pesa tupatie sehemu zingine ambao wanalipa, ama mnaniambia nini siku ya leo? Kwa nini ya muombe pesa? Na mimi sitaki kutukua pesa, nataka pesa ibaki hapa. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũnyitanĩri waku hau twakinya nĩho tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra gaturumo nĩgetha tũkĩnengere mwaro ũyũ mũndũ ũgwĩtwo MC Keheji nĩgetha mũkorwo mũkĩrũga mũkĩina no metho kweheria njĩtagwo Wairimu wa Wanjiru mũtwathĩri na njĩra ya ciĩko auma Sharon mwarĩ wa Gĩcũĩ araika hamwe na Ngai maroko gĩtĩro tukwa ũmũthĩ ũroko matakana nĩ ngwendete onake Ngai aikwenda o na makĩria.